التكبير. ما شاء الله ما شاء الله. Please, our media partners, kindly bear with us. Inshallah, we will try as much as possible and blend it so that you can have it for news. I understand those who are doing strictly news in English would want to have some bite. So, inshallah, our speakers will do that. So, Doctor, we'll do that, inshallah, shortly after doing it in Hausa because of the appreciation of our gathering here. Thanks so much. I forgot to add that I also have a very short formula, for those our friends in the media fraternity who are able to comprehend whatever we say now. So I can let you know it in just a short, the jiffy. So when we finish the program, you see me in chambers. So that next time we can just go straight and speak outside without any problems. Yeah, but for the benefit of all of us, perhaps to be useful for me to switch to English a bit. Let me take the opportunity to thank the Peace Dawa and Associates, and indeed engaged into the program. You can see, as the Ashanti say agrobeda ifri anopa. Right from the beginning, we have seen signs of a very successful and useful program today. And I wish to take the opportunity to commend the Peace Dawa, especially the leadership, for this useful program that they've initiated. Continue from where I left off in house, I was saying that our brother had lamented that it appears that the Muslim community in Ghana, when it comes to helping one another, we are lagging behind. And perhaps one can say that because if you take the community, that's the Muslim community, majority of us will qualify to be in the low echelon of the economy. And therefore, it's like a lot of people who are all struggling. It's difficult to help one another. They are having recognized that the government under the National Democratic Government then instituted a percentage of the common fund to be allocated purposely for the benefit of the disabled in our society. And this amount of money, that is 2% of the common fund, is sent directly to the district assemblies or the municipal or metropolitan assemblies. But what has happened over the years is that people are not even aware that this fund is available for use or for the development of the disabled community. And therefore, it goes in most times unutilized. So I'd like to take this opportunity to draw attention of all of us to the fact that there is an allocation of 2% of the common fund that is purposely sent to the district assemblies for the purpose of disability. The government also instituted the first or commissioned the first Braille manifesto, just to ensure that everybody is taken on board. So the last manifesto of the party was translated into has a Braille version, just to ensure that people who are physically challenged are not left behind. As the saying goes, disability is not an inability. If we will learn from our national imam, he says, we too can build. So even if you are disabled, you are also able to do certain things by the grace of Almighty Allah.
And it is for this reason that the John Mahama administration appointed the first blind minister in this country. If you remember, Dr. Seydou Dana from Wa was the first minister, and he was given an arduous task of organizing the Ministry of Chieftaincy, and religious affairs in this country. So as a party organization, we have in mind a lot the welfare of all persons who live in this country, whether disabled or able. We also have taken seriously the education of the disabled in the country. It is for this reason that our leader, that is the former President John Dramani Mahama, took note of this invitation, but for his bereavement, he would have been here himself. He has therefore asked us to inform the organizers that he's here. He's not able to be here in person for the fact that he's bereaved, but he's here with us in spirit. Yeah. And he's also asked us to go and perform certain duties elsewhere, and therefore we will seek permission from the National Chief Imam, our National Imam, and then our colleagues, so that when we finish our statement, we can perhaps take leave of you to attend to other this thing. But we'll leave our colleagues here so that when it comes to the time of fundraising, they can, as it were, pledge what our leader has asked us to pledge. And then on my own personal note, being so excited about the very good organization and the personalities behind, I want to request, if you have a mobile money account or number, I'll do my own personal donation to buy a few bags of cement. Yeah. A takaice dai mun yi godiya sosai da aka invite mu zuwa wanga program. Shugabanmu ya so zuwa, amma mu duka mun san matsala da ya samu, ayi masa rasuwa, kanin shi ya rasu. Sunan shi Adam Mahama. To, kan haka yana gida yana karban gaisuwan taziya, saboda haka bai ya zo ba. Amma ya ce in muka zo mu gaida babanmu, spiritual leaders mu, National Chief Imam da kuma National Imam na Ali Sunna, da organizers wanga program, musamman wanda saboda su ake wanga program, da suke participate cikin musabakan ga. Allah ya saka muku da alheri. Kuma na yi jawabi kadan kan matsaloli da yawanmu yayanmu ya siya nan ya fadi. Na nuna cewa a lokacin gwamnatin NDC ya ajiye 2%, wato kashi 2 cikin 100 na common fund, musamman a yi harkan disabled da shi. So wannan kudi yana zuwa district assemblies, municipal assemblies da metropolitan assemblies. So da yawa saboda rashin sani ba bin sawun a yi amfani da wannan kudi ya zama wato amfanin ci gaban the blind and other disabled individuals nan. Shi yasa ina jawo hankulanmu zuwa wannan kudi da ke zuwa district assembly na musamman a bisawansu, musamman peace dawa da kuke wanga kunye kuje ku bi district assembly ko common fund secretariat sai su taimaka da wannan Takbir. Allahu Akbar. Shi yasa a matsayin su shugaban kasa muna muku godiya, muna fata, yana fata kaman an gama lafiya, kuma wayanda suka organize wanga zama, Allah ya saka musu da alheri.
participants kuma wato wanda suke participate cikin quiz nan kuma Allah ya ba su sa da rabo Allah ya sa mu dace mun gode ina jin kazo dauka ya so ya bin nan kan zancen mobile money account shi sa an bayar shi samun da announce insha Allah ina jin yanzu haka saboda babanmu national chief imam da kuma imam ahli sunna sun iso bayan da shirye-shiryen ya tafi wato da ke lokaci na kurewa mana za a yi kokari mu ci gaba da aiki yadda ya fi dacewa insha Allah. Jama'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai ishe ni ba haka nake son ji shi ba. Jama'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ƙarshe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shugaba mai daraja national chief imam uban kasa Allah ya saka maka da alheri. Amin. Shugaba mai daraja Sheikh Umar Imam shugaba na hali sunna wal jama'a Allah ya saka maka da alheri. Amin. Honorable Ben Abdullah Banda Allah ya saka maka da alheri. Don Allah ku duba mana mic nan. Hello? Hello? Honorable Ben Abdullah Banda Allah ya saka maka da alheri. Sheikh Dr. Mustapha Ahmed Allah ya saka maka da alheri da sauran iyayenmu maza da mata. Jama'a addinin musulunci addini ne na kira zuwa ga jama'a. Addinin musulunci abu ne da yake a kasan ga yau ya kamata mu musulmai mu gane matsayinmu cikin zamanmu cikin kasan ga. Mu za mu yi da kanmu tanadi mai kyau saboda gobe mu ya muna kyau. Yau ka duba taro na musulmi wa'anda yake ma ba sa gani. An gayyaci manya-manyan mutane, inda wani abin da bai taka kara ya karya ba ne, da mun ga yadda za a cika nan. Amma wamma ba masu gani ba fa mu tausaya ma kanmu, kowa ya zo nan, ko wanda ke waje in za ka zauna, za ka yi ma Allah godiya saboda irin nihiman da Allah ya maka. Sai aka yi gayyata, nan nake son tambaya, sarakunanmu na gargajiya invitation ya kai gare su. Manya-manya cikin garin ga bayan Allah ga sun aika invitation, amma mu duba zaman da aka yi. Kuma ina son gaya muku, ku yi mini gafara, ku kare mini gafara. In communication, wajen yada labarai, in mun duba zamanmu nan, muna da TV station akalla, online da TV muna da shi ya kai kaman 8. Joy Online ko Joy TV su kadai ne. Sai shi in communication nan kana aiki da majority ne ba minority ba. Da mun samu adum kuma na nan, amma duk da wannan akwai yanda ya kamata mu tafiyar da tsari. Hausa da yake shine targeting mu da muke zaune nan. Ya fi yawa cikin abin da za mu yi duka saboda mai message na ya je ga communication mu. Saboda mu da muke nan mun san cewa TV stations na da online TVs na suke da majority. Kuma peace dawa da yake tafiyar da shanin shi kagan kamar lamarin shi duka yana falkar da zangonnin mu ne. Sai shi inda mu yi magana ku bari Hausan mu ya je fiye ga turancin da za mu yi ko twi. Allah ya saka da alheri. A program mu ya saki domin kuwa abin da ya sakar da program mu shine in ka duba bayan mu nan alhamdulillah shi shugaba na peace dawa wallahi ya yi kokari. Allah ya saka mishi da alheri. Amin. Saboda ya haka fara shi yau inda muka kai ko da mutuwa ya doke mu muna masu cewa alhamdulillah. Yaran mu makafai da kuke ganin su yau da yawanci an fara ne kasa, ba san kaman ma suna cikin rayuwa ba nemi haɗin kansu ba, sai da muka tashi muka fara kadan-kadan. Yau Allah ya sa National Chief Imam yana zaune. Mun shiga da National Chief Imam School for the Blind da sarkin Dagombawa Allah ya saka musu da yana kai layya
sarkin dagombawa yakan sai sa ko shanu ya ba school for the blind su yi layya da shi. Justice Tanko yana kai azumi kwana 30 duka yana musu abinci. Alhaji Taufik Momoni ya doki yara daga school for the blind, shine wanda ke biyan school fees su shekaru da shekaru, kuma yana ba su kudin abinci saboda su tafiyar da rayuwarsu. Dukan nan ba samu ba sai da mu muka shiga wannan school muka bari mutane na sanin cewa akwai 'yan wayenmu musulmai, sannan suka zo kan media har inda aka kai yau duniya. Yau gashi Peace Dawa ya doki mataki za a gina school wanda yake mu ma namu ne. The whole Ghana ba wani da ya yi tanadin wani abu kamar haka, kuma ba za a iya yi kamar da na faɗi. National Chief Imam wallahi tallahi dattijo, Allah ya saka mishi da alheri, mun kai shi gidan sarka prison bai da adadi nan Nsawin prison. Malam Yati ba so biyu ba so uku ba, saboda me dukkan nan yana kara muna karfin gwiwa ne cikin rayuwa da muke yi. Mun je Kumasi Central Prison, Malam ya bi mu muka shiga cikin prison. 'Yan prison suka ce ba su taba samun even shugaba wanda yake prison service ya shigo inda Malam ya shiga ba. Mun je school for deaf, school bebaye, Malam ya shiga cikin school bebaye. Malam na zaune da bebaye ba daya ba biyu ba. Muna yin hakanan ne domin mu create awareness, a san da su. Yau falillahi alhamdu ga inda aka kai. Ba za mu iya jan ku da dogon magana ba, wai yaba kyauta shine tukuici. A waye da gari kuma ana kara da karfi ne. In ka gama karfe da karfi shi a samu yanda ake so. Amma na yi very very disappointed da gayyatan da aka yi da jama'a, ba samu haratowa nan ga yanda ya kamata ba. Amma ni da kaina a sayuwana nan da an ce wai cikin maganar mu sofo shugaban kasa John Abdurrahmani Muhammad, a maganar da muke yin ga message ya kai gare shi kan abin da ke faruwa. Ya ce shi ma zai aiko da sako musamman. Gabanin haka wallahi jama'a ku bari mu ji tausayin kanmu. Yau wasu fa suna gani ne aka waye gari Allah ya jarabce su da jarabcin rashin ganin ga. Gashi Muhammad ga yaro unguwan gani nan Wawaro yana tuka mota ne wanda yake trotro daga nan Accra New Town zuwa Timber Market. A waye gari ya makanci, bai sa ya zauna gida ba. Da ya zo wurina da batun makancin shi, na encouraging shi, na supporting shi ya je school. Yau ya je school, yana da mata biyu, da kuma yana da motan shi kuma da driver wanda ko'ina za shi zai te da shi. Kuma gwamnati ya doke shi aiki. Kuma yau muna magana ne saboda mu fidda 'yan wayenmu da ke bara kan titi. In ji shugaba mai daraja Sarki Laminu Muhammad Sanusi Lamidu, ya ce ka iya ka ba mutum komi cikin rayuwanka, amma ilimi naka wai ka cire ka ba wani bai. Yau ku duba bayan Allah ga da ke zaune nan, in an ce maka yau dukkan sun ga da suke zaune ba su gani, za ka yi ma Allah godiya domin kai kana gani. Ba za mu sawaita zance ba. Malam yana da anzari da dama kan shi mun sani, amma malam irin abu haka yana taba zuciyan shi. Malam in ya zauna irin abu haka ina taba zuciyan shi. Na san malam, na san tabiyoyin malam yanda yake tafiyar da lamarin shi. Da an ce mu sa taimako ko appeal for fund da za mu nemi mu kai shi baya. A'a, me yi an san lokacin yin shi. Ba za mu iya cewa malam ya tashi sannan mu yi wannan abin ba. A'a, gaban malam wai aini bil ain. Na san abin da malam zai muna, na san abin da kuma za mu yi da kanmu gaban malam. Kan haka an sa ni aiki wanga project da ke nan, insha Allah ni ma na kokarta gabanin mu yi wani abu daga baya. Yanzu haka sayuwa na ba su
1000 Ghana shine 10 million cedis. At-takbir. Su kara cikin project saboda haka kofa na bude cikin minti 2 zuwa minti 3 kuma zuwa gaba in an gina wamma in sun samu yanda suke so da yaddan Allah Alhaji Abdullatif Protocol National Chief Imam shi ma yace ya bada 1000 Ghana shine At-takbir. Alhaji Garba dan malam wanda ke zaman shi daga zango shagon shi na wajen kuma yana sayar da kaya yace shi ma ya bada 200 Ghana. Allah. At-takbir. At-takbir. Jama'a naga NNBC sun zo nan sun zo kusa da ni kuma dukkan su ba talaka na san dukkan su masu kudi ne kuma muna son mu ji sakon su kuma mu ji sakon su ku ji magana sakon su muke son mu ji da kuma sakon su saboda haka Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala. Sakon ne wai lokacin abu sai a yi ta. Kan haka tsohon shugaban kasa John Dramani Mahama wai mu pledge 20,000. Takbir. That's the pledge from the office of the former President John Dramani Mahama. 20,000 Ghana cedis. 20,000 Ghana cedi. At-takbir for the first Islamic school for the blind in Ghana. Kudin da an ce 200 million. Old Ghana cedi, 200 million. Sai da na ce mai kamar dan wana kuma bayan Abdallah na nan to wai ya ma shimfida. Shi sa ka zo ka wuce inda ya sayar nan. Assalamu alaikum. Jama'a Annabi Muhammad a sayuwar mu nan sakon John Dramani Muhammad shi muka ji amma ku duka da kai tare da mu ba talaka cikin ku ba talaka muna son mu ji naku da naku individual Alhaji Nazir an aiko ka ne Dr. Atu na yi mobile money wanda tsakani na ne da money Dr. ya fita ciki ina zuwa Dr. bai wani magana ba wanga taimako da former president ya bayi for project ni towards Islamic school for blind. Yeah. Don't mutane su fahimci. Yeah, people don't know the meaning. Yeah. Assalamu alaikum. His Excellency the former president of Ghana, John Dramani Mahama, has pledged an amount of 20,000 Ghana cedis. At-takbir. That's 200 million old cedis. Towards the First Islamic school for the blind in Ghana. Yes. That is being undertaken by the Peace Dawa group. Yeah. Thank you very much. Thank you. Doctor, har yanzu ka sani na neman kudi ne. Akwai lokaci. Mustafa, wallahi kai ba talaka bane. Kai ma nawa zaka ba mu? Alhaji Mustafa Maslok yace ya ba mu 1000. Jama'a takbir. Ya kondo ina son jinaka Nasiru kaka teo ya kondo yace ya ba mu 1000 Ghana cedi. Jama'a ku kabara a takbir. Naziru yau iska mai busawa cikin mutanen zango muna alfari da Naziru muna fata wata rana zai zama minista da yadda Allah albarkan zaman ga kuma Allah ya muna haka. Alhaji Naziru me kace? Ai ka san na master. Wai ya master. Na yin fita ciki. Amma baka fita Allah kuwa malam na yi. Kare nawa. Kade ga ya mana wani abu saboda malam zai te wani wuri. Ma za master. In ka kara na wuri in ya biya na waye biyan. Naziru kaka mana kwani kare nawa ka ba mu labarin 1000 bara jama'a at-takbir. Alhaji Naziru yace shi ma ya ba mu 1000 da haka ake samun kudi jama'a. Alhaji Garba Dear National Chief Imam ga 200 Ghana don Allah a duba a yi lissafi sannan kuma nima alkawali da na yi na 1000 ga 1000 nan. Ba wucewa bari mu nemi kudi o sai mun baka bari mu nemi kudi. Naziru ya ba da 1000
sannan ina jin mamu hajiya hawa kuma ta kawo nata envelope mai nauyi kuwa insha Allah ta bangaren mata kenan. Mama Hawawu ita ma ta kawo. Dr. Mustapha akwai sako Mama Hawawu ita ma ta kawo mana kudi cikin envelope. To jama'a don bai dai kai lokacin da zamu yi magana ba abin da yasa ne wannan yana cikin document na First Islamic School for the Blind da muka so mu ba former president John Dramani Mahama inda ya samu yazo to amma an mai rasuwa shi bai samu yazo ba kuma ya aiko da gayyatar shi suka zo ya ba da 200 million aka kawo towards the First Islamic School for the Blind. Ga kuma takaddunan school nan duka all the necessary information from the court kan na muka yi shi land nan na yake project nan na ya kai any information duka yana cikin wanga takada muna son kamar kan da muka ba kun ga amika da former president insha Allah ya kalla at-takbir to muna gode mu Allah ko da yake na Alhaji Papa Ngula da mun so ya kare ne sannan mu ci gaba da Alhaji Papa kawo bai gama aikin shi kamar da na gaya muku ana neman kudi a yi project ga da shi kuma project ga yana da very very important ko ina kake duniya za ka iya taimakawa mun fara nan cikin gida akalla kun ga abin da Allah ya muna mun samu over 30,000 ko over 300 million zaman ga mun san zai fi haka da yadda Allah waɗanda ke nisa da waɗanda ke tare da mu nan za a yi haka inda muka kai honorable Ben Abdallah shine wanda zai magana da mu amma in yayi magana da mu muna roƙon arziki cikin almajirai domin malam shine alqur'ani malam bai wasa da alqur'ani kowane rana ana karanta qur'ani gidan malam kuma mai yawan jin karatun qur'ani ne mai son karatun qur'ani ne kamin malam ya bar nan cikin almajirai ko da mutum daya ne malam na son ya ji karatun qur'ani kamar yanda suka saba yi kan haka waɗanda ke tare da mu ko suke jagoran abin da muke yi yanzu fage zai koma wurin honorable Ben Abdallah muna gayyatan ka zo ka yi zancenka in ka kare a samu cikin almajirai wani ya karanta mana alkur'ani saboda malam kuma ya yi muna kari Assalamu alaikum ayyuhal ikwatul muslimin. Na farko babanmu National Chief Imam Allah saka mai da alkhairi haka National Chief Imam na Hali Sunna shi ma Allah saka mai da alkhairi da dukkan musulmai waɗanda yake mun halarci wannan wurin na farko zuwan nan da muka yi zuwa ne shugaban ƙasa Nana Ado Dankwa Akufo-Addo da mataimakin shi Alhaji Mahmudu Bawumia su suka turo mu nan wurin ba su turo mu ba face da wanda yake sun tabbatar da shi ke kula da lamari na zango ga baki daya a Ghana wanda yake MP ne daga offense yayi MP daga offense so uku sa'annan lokacin da yake parliament yayi zango caucus wanda yake chairman na parliament zango caucus a madadin musulmai yayi chairman din su sannan mutum ne da yake kowa ya ga irin lamarin da yake dangane da taimaka ma musulmai shi sa shugaban kasa da mataimaki ya tabbatar da shi ya kula da lamarin zango zan yi kokari in bashi abin maganan nan sauran maganganun shi zai iya mana bayanin turo shi da waɗanda yake suna shugabancin Ghana suka yi wane ne shi shine Ben Alhaji Muhammad Ben Abdallah Banda zan ɗauki abin maganan bashi. Assalamu alaikum. Ni ne naku Alhaji Halliru Kumasi ni ke magana da yawun shi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Our revered National Chief Imam Sheikh Dr. Osman Nur Sharutu, the revered leader of the Ahl Sunnah wal Jamaat, Sheikh Halaj Umar,
My former colleague, member of parliament, has just left, Dr. Mustafa Ahmed. Even in his absence, I want to acknowledge him. Honorable Alaji Naziru, member Zangu Caucus, NDC, I believe he has also left. And then representatives of the Zakat and Sadaqah Fund, who is also here. I duly acknowledge your presence. I'm most grateful and privileged to be here. I'm here on behalf of His Excellency, the President and the Vice President of the Republic, Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia. Let me, with this opportunity, thank the organizers, Peace Dawa, for this all-important program. It's a program that is of much significance to all of us and to the physically challenged at large. The people sitting here don't need anything. We can give them money, but the money will perish or the money will finish. They will need food, but the food will be for a short period. And they will need clothes, but the clothes can also be for a short period. What they need is knowledge or ilm. Ilimi suki need. Now, no matter how you are, whether you are poor or rich, you are a politician or not, you have knowledge or not, there is in your own small way that you can use to assist those who are in need. If you are a politician, you can use your connection, your political influence to assist. If you are rich, you can use your money. If you are poor, you can use your energy to assist in one way or the other. Because let those who are in need be beneficiaries of the opportunity that you have. It is on the basis of this that I'm thanking immensely the leadership of Peace Dawa for organizing this very important program. It will take a burden off the benefactors of those physically challenged people. And it will take some of them off the streets of Ghana, because we can all attest to the fact that some of the people who find themselves in these circumstances tend to resort to the street in order to make a living. And I don't think that's dignifying enough. It is on the basis of this that His Excellency the President and the Vice President established the Zongo Development Fund and the Zongo Development Ministry then, now the Zongo Development Secretariat. The purpose is to lift a lot of Zongo people out of the situations, unfortunate situations that we find ourselves in. So we give education, we build infrastructure, we give scholarships, we build some roads, we deal with sanitation issues, we do skills training, we do skills development. From 2017 until now, since the Zongo Development Ministry and now the Zongo Development Secretariat and the Zongo Development Fund were established, a lot of classrooms have been built. A lot of mechanized boreholes have been built, astroturfs, ICT centers, and so on and so forth, all within the Zongo communities across the length and breadth of this country. And we are still continuing to do more. On behalf of His Excellency the President and the Vice President, and on behalf of the Zongo Development Fund, myself as the coordinator and the leadership of Dawa will put our heads together to do the best we possibly can to assist these people and lift them out of their present situations and to give them, as I said, knowledge, ilm, which will be the foundation of their living on this earth.
The vice president couldn't come because, as we all do know, as a vice president, he has a lot of schedules. But he has sent us here. As I said, we'll put our heads together. The vice president is saying that this is a classroom, this is a structure that we are building for the physically challenged who find themselves within the Zangos. He will want to take part in the construction, but not to give money. He will take part in the construction of this project in order to ensure a speedy completion of the project. Because this is not a 10,000 project. This is not a 30,000 project. This is a project, the cost of which runs into millions. But as it is said, the little that you bring is what we're going to put together to ensure the speedy completion of this project. Amagara na atakechede abin na fada shine annan sayiwa nan ga na magana da izinin mataimakin shugaban kasa koko a madadin shugaban kasa. Wanga taro da yau muka halarci ina son a madadin shugaban kasa gode ma wayanda suka shirya wanga taro. Wanga taro ne nake gani yake da amfani sosai, zai kawo ma wayanda su kuma ba su da wani amfani sosai. Don a cikin magana na turanci na gaya kaman an ka ba su kudin nan zai kare ne. Suna son abinci amma an ka ba su abincin nan zai kare. An ka ba su riga na sa, rigan nan kuma ya yage. Amma abin da ya kamata a ba su yake da muhimmanci sosai shine ilimi. Ilimin nan kuma tushen ilimin nan shine leadership na peace dawa yanzu suke yin ga. Ko ta ya kake, nke politician ne, ko mai kudi ne, ko ke mara kudi ne, kana da a gurgurdan nakan da zaka yi kai ka taimaka ma wayanda ba su da wani. Wayanda suka da kudi su yi amfani da kudin su taimaka ma wayanda ba su da wani. Wayanda suka da ilimi sun yi su ba da ilimi. Wayanda ba su da ilimi, ba su da kudi, ba su da komi, sun yi su yi amfani da karfinsu su kuma su taimaka ma wayanda ba su da wani. Shi yasa shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa suka kafa Zango Development Ministry da Zango Development Fund. Da yanzu muke kiran ministry nan Zango Development Secretariat. Aiki Zango Development Secretariat an kafa ne don Zango mu samu mu kara a cikin rayuwarmu koko rayuwarmu ta samu inganta. Mun san kaman manyanmu National Chief Imam da manyanmu a cikin Zango suna a gurgudu nasu don muka duba kokarin da National Chief Imam ke yi a kasanga kokari ne a wuri na ya kamata cikin turanci he needs to be highly commended. Amma yes sir, gwamnati wai led by president and mataimakin shugaban kasa wai lokaci ya kai da mu bari taimakon nan ya je sauri kan da zai bari rayuwan yan Zango matasan Zango za su samu ilimi na musamman kan da zai bari wurin da manyanmu suka kai nan matasan nan kuma su kuma za su kai wurin. Don shi a yau a saye na abinda nike gayawa ne shine ya kamata peace dawa leadership from peace dawa da Zango Development Fund da Zango Development Secretariat su samu kyakkyawa alaka ko su samu kyakkyawa dangantaka. Wanga gine-ginen ga Zango Development Fund da Zango Development Secretariat mataimakin shugaban kasa wai mu gaya ma leadership of peace dawa
kamar zai ba da taimako, babban taimako na musamman da zai bari ginin ga mu kare da shi da a cikin gaggawa. Don shi ban bari magana na yi sawo, wanga kuma an bari mun sani kamar wanga the first Islamic school for the physically challenged in this country. Don shi is a precedent, it's a history. Babban tarihi ne leadership of peace dawa suka kafanga. Don shi mataimakin shugaban kasa na tare da ku sosai. Amma sannan in zauna, ina son mu kuma mu bada wani abu. Abinda muke so mu bayar ne shine 100 bags of cement. Wanga dai zan gaya kuma it's a token. It's a token. Amma the bigger of it, wannan yana baya zuwa. Don shi I promise you, muna tare da ku ko lokaci duka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamin mu ajiye from the coordinator of Zongo Secretariat, don yana da kyau kan da ya ce shi ke magana kan yawun shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa. Akwai takarda da muka yi meli, muna son a sa annu shi vice president da kanshi ya karbi na batun first Islamic school for the blind. Kaman Zongo Development Fund mun zo mun sa annun babban su gaba daya, sa'annan kuma Office of the President da kanshi mun samu nashi ya shiga annu. Office of the former President John Dramani Mahama shi ma da yan waye shi suka zo nan mun doki nashi shi kuma mun sa annu. Muna roƙon Allah ya sa wanganga abu ya shiga annunku kuma kuma ku yayyayo, don saboda ina aikin nan ya kai kuka gani ba ko kwabon wani gwamnati a kasan Ghana ciki. Dun abin da aka yi kuka ganin ga, we spent almost about $87,000, which all this money come from Facebook, our followers, our donors, and other people from United States and Saudi Arabia, da kuma mutanen mu da ke kasan Nigeria. Allah muke roko ya saka musu da alheri. Takbir. Jama'a inda muka kai za mu nemi almajiri daya wanda zai karatu cikin minti biyu. A gabanin haka wai yaba kyauta shine tukuici, kuma yabon gwani ya zama dole. National Chief Imam yana da uzuri, muna neman cikin almajirai makafai su zo guda ya zo nan. A gabanin haka Vice President mu Dr. Alhaji Mahmud Bawuya ya ce ya doki nauyin rabin aikin gada zai. Jama'a a takbir, ni dai ina fadi wai Vice President mu Dr. Alhaji Mahmud Bawuya ya doki nauyin rabin project gada zai, kuma ba farko kenan ba kuma karshe kenan ba. Ina fadi in dai cikin 'yan siyasa ne musulmi masu yin Allahu Akbar, 'yan siyasa mu na Ghana, ban ga irin Vice President mu ba. Jama'a tabbir, wallahi tallahi mu ajiye siyasa gefe, tun bai zama Vice President ba, kowane taro da yi in ana neman taimako yana bayarwa bil adadi. Ya zama Vice President, mun je Kumasi University da za gina, a takaice ya ba da cement 1,000 bags. An waye gari Vice President currently masallacin Kumashi shike yi. An waye gari Bolgatanga masallacin wajen shike yi. An waye gari Greater Accra nan masallacin mu na Abu Sokai Vice President shike yi. An waye gari bawan Allah ya kwanta bai da lafiya, Vice President ya ba da gudunmuwan $40,000. After da shi Allah ya karbi ran mai shi. Masallacin Farai Vice President shi ke yi. Wallahi tallahi inda za mu samu 'yan siyasan mu musulmai suna yunkura kamar yadda Mahmudu Bawumia yake yi, wallahi tallahi da mun fina. Ba siyasa muke yi wo, a iya ji a iya fadi, yabon gwani kuma ya zama dole. Abinda mutum ke yi ana bari ya san kaman an san yana yi, saboda me shi ma a yi koyo da shi.
former president mu shi ma yana yin iyakan nashi, amma muna magana ne cewa cikin 'yan siyasa musulmai waɗanda ke Allahu akbar ba mu gan irin Dr. Mahmud Bawumia ba, sai dai labari bai kai gare shi ba. Yau a saiwan mu former president bai zo nan ba, amma ya aiko da sako ya ce ya ba da 20,000 Ghana shine 200 million. Jama'a takbir. An ce cikin siyasan da ake su biyun ga kawai ne leaders, a'a 'yan baya kuma su yi koyo da su. Muna magana ne saboda 'yan baya su yi koyo da su. Kan haka za mu kira almajiri wanda zai zo ya muna karatu ko za ta yi muna karatu minti daya. Abdulrahuf minti daya, bismillah, zai karanta mana Qur'ani. Ka san mai Qur'ani na nan, National Chief Imam, amma Allah sa kai ba da gombe bane. Kai ba da gombe bane, kai wani iri ne? Ba zan mi ai wai zaman mani. To bismillah.